அரங்கிலுள்ளோருக்கு ஓர் அன்பான வேண்டுகோள். தங்கள் கைகளில் உள்ள அலைபேசியை தற்காலிகமாய் செயலிழக்கச் செய்யும்படி அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கின்றோம். விழா இன்னும் சற்று நேரத்தில் தொடங்க உள்ளது. அரங்கிலுள்ளோர் அனைவரும் அமைதி காக்குமாறு வேண்டுகின்றோம். மாணவ செல்வங்களே, இது நமது கல்லூரியின் வெற்றி விழா. நீங்கள் அமைதி காத்து வெற்றி விழாவிற்கு உதவுமாறு அன்புடன் வேண்டுகின்றோம்.
மேடைக்கு அழைக்கின்றோம். இருந்தமிழே, உன்னால் இருந்தேன் இமையோர் விருந்தமிழ்தம் என்றாலும் வேண்டேன். அவையோர் அனைவருக்கும் அன்பான மாலை வணக்கங்கள். விதைத்த செயல்களை திரும்பி பாருங்கள், அவை விருட்சங்களாய் செம்மாந்திருக்கும் என்பதற்கு PSG கலை அறிவியல் கல்லூரி மிகச்சிறந்த சான்றாகும். உழைப்பே உயர்வின் விதையாகும், இதை உணர்ந்து உழைப்பதே வெற்றியாகும் என சுதந்திர இந்தியாவுடன் பயணிக்கும் நமது கல்லூரி உலக சாதனைகளை படைத்து சிகரத்தை அடைந்துள்ளது. மாண்புமிகு தமிழ்நாடு அரசின் முதலமைச்சர் அவர்களின் பாராட்டை பெற்று மிளிரும் கல்லூரி இன்று மற்றுமொரு உலக சாதனை நிகழ்வாய் மாண்புமிகு சுற்றுச்சூழல் மற்றும் காலநிலை மாற்றத்துறை அமைச்சர் அவர்களால் பட்டை தீட்டிய வைரமாய் ஜொலிக்கின்றது. தங்கள் வருகைக்கு மகிழ்வையும் நன்றிகளையும் உரித்தாக்குகின்றோம் ஐயா. மேலும் நிகழ்விற்கு வருகை புரிந்துள்ள அனைத்து சான்றோர் பெருமக்களையும் அன்புடன் வரவேற்கின்றோம். Sustainability is not a trend, it's a responsibility, a commitment to create a better world for today and generations to come. A happy evening to one and all. On behalf of PSG College of Arts and Science, we extend a warm welcome to each and every one of you who have gathered here as stewards of change, united by a common purpose to champion the cause of environmental sustainability. In an extraordinary display of commitment towards a social cause, the students of PSG College of Arts and Science have undertaken a monumental initiative of reducing and recycling plastic. Today's program is not just an event, it is a celebration of the transformative impact that our actions can have on the world around us. Let us embark on this journey together, inspired by the vision of a greener and healthier planet. இனிது நடைபெறும் சாதனை விழாவின் தொடக்கமாக தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து பாடுவோர் PSG கலையறிவியல் கல்லூரியின் கர்நாடக இசைத்துறை மாணவிகள் சுவாதி, முத்துமாரி ஆகியோர். கடலுடுத்த நிலமடந்து கெழிலொழுகும் சீராரும் வதனமென திகழ் பரத கண்டந்து தெக்கனமும் அதிசிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிறு பிரிநுதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே
அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிலமை திறம் வியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. A collaborative leader who fosters a culture of sustainability through teamwork and shared commitment. I am privileged to invite our respected principal, Dr.D.Brindha, to grace us with the welcome address and enlighten us with the preamble of this promising occasion. அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம். Most revered chief guest of today's event, Thiru.Siva.V.Meyyanathan, Honorable State Minister for Environment and Climate Change, and guest of honor, Mrs.Vanitha Mohan, Managing Trustee of Siruthuli and Chairman of Pricol Limited, Honorable Managing Trustee of PSG Institutions, Shri L. Gopalakrishnan, respected Mr. Ganesh from Bisleri, Chief Sustainable Officer, respected Mr. Swapnil Dandrikar, adjudicator from Guinness World Record, the witness team, respected Secretary Dr.T.Kannaian, respected Vice President of the PSG institutions, the Vice Principals, the heads of various institutions, the heads of departments, learned faculty members, invited guests, social immersion committee members, social immersion manager, the students, friends from media, and other invitees. A very pleasant and happy evening to one and all here for this significant sustainable initiative of PSG College of Arts and Science. I feel extremely honored to welcome His Excellency, Honorable State Minister for Environment and Climate Change, Thiru.Siva.V.Meyyanathan, on this auspicious occasion as the chief guest. He is a social reformer and a leader committed towards spearheading crucial initiatives to address environmental challenges. His concrete plans towards the Green Tamil Nadu Mission and Tamil Nadu Climate Change Mission is an evident proof of his passion towards environmental conservation. The strategic initiative of voluntary green rating of industries launched by our Honorable Minister is a testimony of his vision towards a greener Tamil Nadu. I extend a very warm and hearty welcome to our Honorable Minister, who is visiting our campus for the first time in spite of his tight administrative schedule. Your presence is a great moral booster for the student community. Thank you, sir, for accepting. I am contented to welcome our most dynamic guest of honor, Mrs. Vanitha Mohan, the environmental activist and the managing trustee of Siruthuli, always focusing on NGO, on the water management and enhancing the green cover of Coimbatore city. I wholeheartedly welcome you, madam. A forward thinking towards sustainable development, contributing to a healthier and more environmentally conscious campus, I express my sincere gratitude to our esteemed managing trustee, Shri L. Gopalakrishnan, who always concentrate on the environmental relations, and he is always instrumental in the environmental stewardship that has not only enriched our institution, but also set a positive example for the entire community. I extend a very warm welcome to Mr. Ganesh, Chief Sustainability Officer from Bisleri International Private Limited,
and Mr. Swapnil Dhanikar, adjudicator from Guinness World Record. A hearty welcome to you, sir. I am glad to cordially invite our beloved Secretary, Dr.T.Kannaian, who always fosters sustainable practices contributing to a healthier and more environmentally conscious campus. I wholeheartedly welcome the vice principals, the heads of various institutions, PSG institutions, heads of departments, faculty members, Bisleri CSR team members, and Mr. Regis, our technical partner, Nothing is Waste, friends from media, and students for this memorable occasion. The year 1926 marked a milestone for the legacy, resilience, and transformative impact in the path of countless individuals with the establishment of PSG and Sons Charities. Following the core values of the founding father, P.S. Govindasamy Naidu, let there be charity so that others can share my family's prosperity. The journey of PSG institutions with over 28 educational institutions has evolved the educational landscapes by fostering an environment that promotes intellectual curiosity, ethical leadership, and a commitment to the greater good. Marching towards the 100th year of the foundation, the pedagogy of PSG institutions is not confined to the four walls of the classroom. It extends beyond the textbooks and syllabi. It encompasses a broader responsibility, a duty to instill the values that go hand in hand with global citizenship and environmental stewardship. PSG College of Arts and Science was founded before independence by PSG Sons and Charities Trust, which is progressing with the nation since 1947. With 77 years of commitment to nurturing the minds of generation, PSG College of Arts and Science has created a niche in all its sustainable initiative, which reflects its holistic commitment to create a better future. Embracing our commitment to environmental responsibility, we have implemented a range of sustainability initiatives that reflect our dedication to create a greener and more eco-conscious campus, including extensive use of renewable energy, campus-wide water conservation, green buildings and infrastructure, waste reduction, and recycling programs. The success of our sustainable initiative is a testament to the power of collaboration between the students and the faculty. Through academic and extension activities like tree plantation, water conservation, organic farming, cleanliness drive, and waste management activities, PSG College of Arts and Science creates a positive and impactful relationship with the community. For all the sustainable initiatives, we have been recognized as the Swachhata Action Plan institution, and we have been awarded the Green Institutional Mentor Award for the exemplary performance in the campus, water and sanitation management, consequently for 2 years in the year 2018 and 2019. Mahatma Gandhi National Council of Rural Education, MGNCRE, has recognized our institution with the highest grade of A+ for effective rooftop water harvesting, waste management, rooftop solar system, and surface water harvesting. The efforts of Psgcas towards sustainability are an ongoing commitment, as today we are setting a new benchmark for our environmental stewardship against plastics. We have also celebrated the Platinum Jubilee of the college in a sustainable way by contributing the second Sustainable Development Goal of the United Nations, the Zero Hunger. As rightly said by Mahatma Gandhi, be the change you want to see in the world. PSG College of Arts and Science, along with other PSG institutions, have been the pioneers to initiate a change encouraging the environmental conservation for the health and prosperity of the current and future generations. So with this, I welcome all of you, and I wanted to say what exactly we have done as a preamble of the today's program. PSG Sons and Charities, founded in the year 1926, marked the realization of the vision of our founder, Shri P.S. Govindasamy Naidu, who firmly believed in treating
charity as next of kin. Following the words of the visionary founder, let there be charity so that others can share my family's prosperity. The four brothers, Shri P.S.G. Venkatasamy Naidu, Shri P.S.G. Rangasamy Naidu, Shri P.S.G. Ganga Naidu, and Shri P.S.G. Narayana Naidu, willingly and voluntarily divided their inherited ancestral properties into 5 parts, reserving 1/5 portion of their wealth for charity. Thus, the fifth brother was born with the name P.S.G. and Sons Charities Trust, with over 28 educational institutions of repute ranging from kindergarten to doctoral studies across arts, science, engineering, technology, medical, management, research, and many more. The fifth brother has become the crowning glory of the PSG family and has taken education to unimaginable heights, adding fame and glory to the land of Coimbatore as it is marching towards the 100th year, centenary year of the foundation. Progressing with the nation since 1947, PSG College of Arts and Science has bloomed as one of the finest, largest higher education institution of the South India, offering world-class education with a strength of around 15,000 students. Conferred with the autonomous status in the year 1978, the progress of PSG College of Arts and Science has grown in leaps and bounds. The holistic growth of the students has manifested through their excellence in sports, arts, cultural events, and community service at both the national and international levels. The best performance of the college has been recognized with 20th NIRF rank, accredited with A++ grade by NAC, and certified with ISO 9001:2015 for maintaining high professional standards. With over 100 programs, the college promotes multidisciplinary research and lifelong learning in the field of arts, science, humanities, management, computer science, social sciences, and life sciences, serving to around 15,000 students and with the faculty strength of around 650. PSG College of Arts and Science curricular and co-curricular activities is very much aligned with the principles of sustainability, and we consistently strive to imbibe the sustainable practices in all the functional domains. PSG College of Arts and Science commemorating its 75th year of inception, the Platinum Jubilee celebration, Psgcas in association with Dream India Foundation celebrated its Platinum Jubilee in a sustainable way by contributing to the second Sustainable Development Goal of the United Nations, the Zero Hunger. With a mission to revive the life of the downtrodden clay potters cluster in South Tamil Nadu, Psgcas stepped forward to undertake a massive social project called as Zero Hunger Challenge PSG. With the PSG College of Arts and Science family of around 15,000 students and 650 faculty members contributing financially to this noble cause of reviving the life of the poor clay potters, the sales proceeds to rupees 75 lakhs and it was handed over to the 70 clay potter families of the South India by our Honorable Chief Minister of Tamil Nadu, Thiru M.K. Stalin. In September 2023, PSG College of Arts and Science registered for the Apex Eco SDG Championship Program organized for higher educational institutions to demonstrate their commitment to the United Nations Sustainability Development Goal. We conducted 13 different activities under this program within a month period, like the rally on elderly abuse, millet lunchbox policy, zero plastics in food courts, and were graded outstanding in this great effort. With every such milestone, our commitment to sustainability transforms into a thoughtful and impactful initiative. Furthering on the path to environmental sustainability, PSG College of Arts and Science planned an initiative completely based on the student community observation about plastic pollution. The social immersion and community engagement team of PSG College of Arts and Science identified Bottles for Change, the CSR program of Bisleri International Private Limited, as the knowledge partner to take up this wonderful sustainable initiative forward. Our students were educated about the various type of the plastic sources and the way of segregating and recycling it. Then started the collection of the bottles
forms of the plastics for this mega endeavor. The collected plastics were then segregated and baled with the support of non-profit organization Nothing is Waste. With diligent planning and execution, the plastics was collected to create a remarkable achievement of most plastic bottles collected for the recycling. The entire process was planned for the 12 hours, the baling and finally the weight, and it was meticulously planned, and the coordination helped us to accomplish the record within 3 hours and 3 minutes, greatest achievement. A total of 79,738.60 kg plastics collected for this initiative will reduce 1.36 lakhs of the carbon dioxide emission, 70,820 cubic feet of landfills, and will save 0.46 gigawatt energy and 2.02 lakhs liter of oil. Dr. Rajagopalan Vasudevan, Professor of Chemistry and Coordinator for the Environment Information Awareness Capacity Building and Livelihood Program at Tyagaraja College of Engineering, has developed an innovative method to reuse plastic waste to construct better, more, and with durability and very cost-effective roads. He was the first pioneer in designing the roads. He is popularly known as Plastic Man of India and Padma Shri awardee. He has sent us the video message by congratulating our great achievement. A vision of 2030 Sustainability Development Goal provides a long-term perspective, encouraging the strategic planning and concerted action over the next decade to achieve a meaningful and lasting change. This collective effort has helped us to contribute 9 Sustainable Development Goals of the United Nations. SDG number 3, Good Health and Well-being. SDG 6, Clean Water and Sanitation. SDG 8, Decent Work and Economic Growth. SDG 9, Industry, Innovation and Infrastructure. SDG 11, Sustainable Cities and Communities. SDG 12, Responsible Consumption and Production. SDG 13, Climate Action. SDG 15, Life on Land. And SDG 17, Partnership for the Goals. So this 9 Sustainable Development Goals was achieved through this mega plastic awareness drive. The commitment towards the sustainability demonstrators a forward-thinking and long-term vision of PSG College of Arts and Science. Aligning with our integral stakeholders, PSG College of Arts and Science will sure march forward, fostering a culture of environmental responsibility among the local, national, and as a whole to the global community. Thank you for giving me the opportunity. Thank you, Madam, for setting the tone of the event. நீரின்றி அமையாது உலகு எனும் வள்ளுவத்தை வாய்மையாக கொண்டு நதியோடு பயணித்து தமிழர் மரபையும் நாகரிகத்தையும் நிலைநிறுத்தி பண்பாட்டை உயர்த்தி பிடிக்கும் உன்னதமான கரங்களுக்கு சொந்தக்காரர் வனிதா மோகன் அவர்கள். உயிர் நீரை சுமந்து பழைய வடிவத்திற்காக காத்திருக்கும் ஆறுகளின் அற்புத தாயான சிறுதுளி அமைப்பின் நிர்வாக அரங்காவலர் மற்றும் பிரிகால் நிறுவனத்தின் தலைவர் திருமதி வனிதா மோகன் அம்மா அவர்களை சிறப்புரையாற்ற பேரன்புடன் அழைக்கின்றோம். Honorable Minister for Environment and Climate Change, Thiru.Siva.V.Meyyanathan, dignitaries on and off the dais, esteemed guests, and my young friends, a very good evening to all of you. Before we came to this hall, when we were taken to the ground to look at the baled plastic bottles, oh my God, I said, my river is safe. My river is less heavy without all these plastic bottles. I'm sure all of you children would have had a very tough time bailing all first, collecting all those bottles. It's not an easy task. So many bottles. Can we give all of you a very big hand, first of all, to the management for coming up with this idea, and then for all of you to toe the line and say we will support this wonderful record that you have set today.
the Guinness record for collecting 80 metric tons of plastic, which would otherwise have defiled our environment. Now, I'm sure all of you, all of those who were involved in this mammoth task would not think of every time you touched a bottle, you would think, now where is this going to go? And how can I refuse this or recycle this? I'm sure there are many among you who will be future entrepreneurs to look at how can we recycle waste. Going forward, recycling waste, refusing waste, and reusing waste is going to be the biggest buzzword, more than anything else. The toughest challenge that is facing mankind today is waste. Waste, waste, waste. The amount of waste that is getting generated, especially after COVID. I'm sure many of us are swigging in food. So much of food is coming in containers, and where is all that waste going to? Sorry to tell you, but most of it is finding its way into water bodies, into water channels. What happened to Chennai? Chennai was choked, all the water channels were choked because of the waste dumped by all of us. It is not fair to point fingers at the government and say the government is responsible for managing the waste. I think it is the responsibility of each and every one of us to ensure we generate the waste and we manage the waste. And we make sure the waste does not harm the environment. Just imagine the amount of waste that we are dumping on Mother Earth. The poor mother who's so compassionate, she's getting weighed down. She's getting tired, right? I think end of the day, all of us have to realize that one fine day, it is going to come back to us. The waste that we are generating, the sewage that we are generating, is all going to come back to us. I'm sure many of you would have read about this. Microplastics, which was found in a newborn baby's blood. Microplastics in a baby. And that's the amount of plastics that we are ingesting into our system very slowly, and it is slow poison. Why are we having instances of cancer so much? So much of skin infections, so much of lung infections. It's all because of the pollution caused by waste. Siruthuli, for many of you who don't know about Siruthuli, Siruthuli is an NGO which is into water conservation. We have been working for the last 20 years, water conservation and afforestation. Now we have taken up waste in a very big manner. The recent project that was launched by us is called Nalla Thanni. All those people who have seen the beauty of the lakes in and around Coimbatore, after all, we've got an award for a smart city, mainly because of our lakes. Lakes are full of water, right? But would I go and touch that water? No, because it's a lot of sewage that you and I have generated. Now, isn't it our responsibility to collect ourselves, to join our hands and hearts to ensure that we clean that sewage? There's so much of pollution underground, the aquifer pollution that is happening because of the sewage that is being stored in the water bodies. So when we started taking up this project, Nalla Thanni, cleaning up the sewage, setting up sewage treatment plants, the biggest challenge we faced was the solid waste. Bottles, plastic covers, and so much of it. As we were cleaning, we had people coming and throwing garbage into the water body. It's not fair, right? So at least the people here in this hall who are here today, who have been part of this great event, Guinness event, I'm sure we are going to be spoken about the world over. Let's take a pledge. If we can avoid using a bottle, please do it. I carry my bottle. I don't carry, sorry, Bisleri does not have an alternative, but I'm sure they will also start thinking of alternatives. There are so many of you whose the brain is buzzing with ideas. Apply your mind. Spend some time, because you have been in the thick of things. You have been looking at how much of garbage you have collected. See how we can recycle it.
So see how we can refuse it. Because if you and I refuse it, we can definitely make a change. Bottle for change. Let there be several bottles of change. Right? There's so much that we together we can do to make Mother Earth a beautiful place to live in. After all, this is the only thing that we can leave behind for our children, for all of you. So we have a responsibility. So we'll be very happy if you join hands with us, and together let's do it. Yes? Yes? Say yes? Yeah, thank you. And we are very happy that PSG, when PSG invited us to be a part of the social immersion program last year, little did we realize that we will get into sewage treatment, and little did we realize it was more than a coincidence that you got into this waste collection. So hands together, we'll make it, we'll definitely do it. Thank you so much for giving me this opportunity, and together, let's do it. I was talking to Honorable Minister, and we have an Honorable Minister who's so passionate about the environment and the climate change. He's been initiating so many changes, and if we support the government, I'm sure it's the whole world will open up. Thank you very much for this opportunity, and God bless all of you. அரங்கில் உள்ளோருக்கும் குறிப்பாக மாணவ செல்வங்களுக்கு தாங்கள் ஆற்றிய கருத்துரைக்கு மிகுந்த மனமகிழ்வையும் நன்றிகளையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். நன்றி. Serving as the role model for corporate social responsibility, the sustainability initiatives of Bisleri International Private Limited is an encouragement for others to contribute to a greener future. I cordially invite Mr. K. Ganesh, Chief Sustainability Officer from Bisleri International Private Limited, to unravel the intricacies of recycling and sustainability. Good evening, Honorable Minister Thiru.Siva.V.Meyyanathan, Mrs.Vanitha Mohan, Chairman Pricol, Dr.T.Kannaian, Secretary, PSG College, Dr.D.Brindha, Principal, PSG College, and others present here, and the Guinness World Record adjudicator, Mr. Sapnit, the surveyor, the witnesses who were there present today morning, the students and my colleagues who are all supported all us for this grand mega event, and finally we have created a Guinness World Record. So PSG College is a 77 years old college, and similarly Bisleri also 54 years old company. So it's like a big company and big colleges collaborated together to come for a noble cause here. So I'm very happy, I'm very proud to be here today, because we are working with a very renowned college in the country. And thank you, madam, for giving us an opportunity to get associated with this. I still remember that in June, July, we were discussing with the principal, madam, for associating for Bottle for Change. So Bottle for Change program is just to create an awareness among the youths and the corporates to tell them that plastic is not a waste. Use wisely. After using, please give it for recycling. So we educate the people on the use of plastics, then value of waste plastics, because it's not waste, it's a resource to say, like, because there are lots of industries depending on this plastics. They convert into different forms of products. We don't know what that is, whether it's a recycled plastic or not. All our maximum, the shirts, the dress materials which we wear is full of plastics which has been converted into fabric, and then we are wearing it. And shoes, your cap, your bags, and water, all the products are with the recycled plastics like. So we started this journey in July. Then slowly when we had a discussion, the principal ma'am, she was just telling, why can't we do a Guinness World Record? Okay, that's what the origin like. Then we thought that yes, we can do that, and immediately we started calculating. That time we were planning for doing 200 metric tons of plastic collections, that is the bottles. So we even calculated 15,000 students, this many kgs they have to bring another thing, and then we started calculating, and then we started working on that.
So initially it was like the awareness session started, children's bringing the plastic bottles and other thing. Slowly the thing has gone inside in deep. Not only from their houses, they started getting from their relatives, from their friends, and we started getting bottles from railway stations, even from the check post. So that has helped us to bring this Guinness World Record. Our earlier record was 33,500 kgs of plastics, which was done in 2018. And today we have crossed that. Today we have 79,738 kgs of plastics. And it is a Guinness World Record. So now we are a Guinness World Record, and thank you to all for the contributions. For each and every single bottle has accounted for this. Okay. About Bisleri Bottle for Change. Bisleri Bottle for Change we started in the year 2018, and main focus was to educate about the plastic management. It's a CSR program. We started in Bombay in 2018, and slowly it started, and then it has been to Delhi, Chennai, and we have reached to 20 cities, and now we are also in Coimbatore also. And we have collaborating, and we are tied up with municipal corporations also, because lots of municipal corporations also facing challenges, how to segregate the waste, how to take the materials out, because they get the dry waste from the houses, but they don't have a proper mechanism. So even, madam, last month we were awarded 2 municipal corporations in Tiruvallur municipal district, Tiruvallur district, and the commissioner has given us 2 centers which was built by the municipal corporation. So we have installed the baling machine, and then we will be collecting the plastic, and then we will be managing the entire plastics for them actually. So we are just doing a small bit. Other thing is, it's like a pilot one, the others can look into and then start doing this. If we all do that, then we will not see any litter, we will not see any waste here and there, all the places, which is creating a problem, which madam was also telling about that. Similarly, after this 79 metric tons of plastic which we collected, so 9 SDG goals we have taken care, because we know that the climate change is affecting the entire globe. Then we know that water is getting contaminated, soil is getting contaminated. So let us all see that this habit which we have cultivated now through this Guinness World Record, let us follow this continuously in our life and see that we don't discard anything. If you are able to reuse it, please reuse it. If you wanted to dispose it, please give it for recycling. Don't throw it outside. And through the Bottle for Change program, till date, we have reached more than 8 lakh people. And through this program, madam, we have collected more than 8,700 metric tons of plastics. Otherwise, this plastic would have gone to landfill. And as a company, we collect all the plastics we put to the market. So we are a plastic neutral companies, madam. And also we have taken a challenge here in this college, that college will be converted to a zero plastic to landfill in next 6 months' time. And we also assure here the principal ma'am that next 3 months we'll be having a plastic museum, recycled plastic museum, which will be a model museum here in the state. So, and we will definitely take it forward to the other places also. Addition to that, we also have some project on water, ma'am. It's called Nai Umid. So why I'm just telling you, because the sustainability and the natural things has to be taken care. If you are not taking care, then we will not have a greener earth, mother earth. So this project started in 2001. Our focus was to harvest the waters that are coming from the rainwater. So we have started this, and then we have also repaired the check dams and restored it. So we have now 251 check dams which is being restored and repaired, and 25 billion liters of water we have saving through this every year. And we are reached to 280 villages, sir. So water. So definitely we will try to do that. Madam, yesterday I was traveling in Coimbatore. I've seen the lake where it was there. I stay in Delhi. I was telling yesterday my colleague. So Delhi also should think about Yamuna of that, and then we should have some boat, other thing, and cruise also. So it's like one city is developing, then other city will start copying. Thank you so much, madam, for making us a very beautiful city, Coimbatore. And also, madam was explaining about the 77 metric ton and the SDG goals. And here I would like to say that this has also helped us to save many of the things. 1.36 lakhs of CO2 emissions, sir. Otherwise, climate little would have been gone up. 0.46 gigawatt energy. That much power, gigawatt of energy, that also requires coal and other thing. 70,820 cubic feet of landfill has been reduced, sir, because of this.
2.02 liters of oil has been saved, lakh liters of oil has been saved. So it's a very good initiative. Let us all continue this initiative. Thank you all. Thank you. Thank you, sir, for the insightful perspective on Bislery's actions towards sustainability. நெகிழி குப்பைகளால் மூச்சு திணறும் பூமி தாயின் குரல் வளைக்கு மருந்து தடவும் PSG கலையறிவியல் கல்லூரியின் புனித பயணத்தை பாதச்சுவடுகளால் மாணவர்கள் உயிர்ப்பித்துள்ளார்கள். காட்சி தொடர்பியல் மாணவர்கள் உருவாக்கிய காணொளி காட்சியை காணலாம். இக்காணொளியை தொடர்ந்து பிளாஸ்டிக் மேன் ஆஃப் இந்தியா பத்மஸ்ரீ டாக்டர் ராஜகோபாலன் வாசுதேவன் அவர்களுடைய காணொளியையும் கண்டு மகிழலாம். பிளாஸ்டிக் கழிவுகளை அகற்றுவதற்கான ஒரு புதுமையான வழியை வகுத்ததற்காக ராஜகோபாலன் வாசுதேவன் அவர்கள் இந்தியாவின் பிளாஸ்டிக் மனிதர் என்று அழைக்கப்படுவது சிறப்பிற்கும் பெருமைக்கும் உரியதாகும். காணொளியை காணலாம் வாருங்கள்.
நாட்டில், இந்தியாவில், உலகில் யாரும் நினைத்து பார்க்க முடியாத ஒரு சாதனையை அமைதியாக நிகழ்த்தி ஒரு சாதனையாளராக இங்கே எதிரிலே அமைந்திருக்கின்ற இந்த கல்லூரிய மாணவ செல்வங்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் எனது வணக்கம். பத்திரிகை மற்றும் ஊடகத்துறை நண்பர்கள் அத்தனை பேருக்கும் எனது வணக்கத்தை நான் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். பொதுவாக நான் அமைச்சரானதுக்கு பிறகு பிளாஸ்டிக்கினால் ஏற்படக்கூடிய தீமைகள், அதனால் ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புகள், நாம் என்னென்ன பாதிப்புகள் எல்லாம் சந்தித்திருக்கிறோம் என்பதை நான் அறிந்த பொழுது எந்த இடத்துல எங்கே பார்த்தாலும் பிளாஸ்டிக்கை பார்த்தா கடுமையாக எனக்கு கோபம் வந்துடும். அடுத்த நிமிஷம் சம்பந்தப்பட்ட துறையினுடைய அதிகாரிகளுக்கு போகும். அதை தாண்டி இன்னும் கொடுமையான விஷயம் என்னன்னா, அந்த பிளாஸ்டிக்கை எரிக்கிறாங்கள, அது ரொம்ப கொடுமையிலும் கொடுமையானது. அதிலிருந்து வெளியாகின்ற டயாக்சின் என்கின்ற வேதிப்பொருள் பல ஆயிரம் கிலோமீட்டர் கடந்து செல்லக்கூடியது. அது அழியவே அழியாது. கேன்சர் போன்ற கொடிய நோய்களை உருவாக்கக்கூடிய அந்த பிளாஸ்டிக் எருப்பு எந்த இடத்தில் இருந்தாலும் நீங்கள் அதனை தடுத்து நிறுத்த வேண்டும் என கேட்டுக்கொள்கின்றேன். கல்லூரியுடைய செயலர் அவர்கள் சொன்னார்கள், திரு முனைவர் கண்ணையன் அவர்கள், இந்த கல்லூரியை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த பகுதியில் இருக்கின்ற 4 மாவட்டங்கள் இருக்கின்ற டாப் கிரீன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் இங்கே படிச்சுட்டு இருக்காங்க. அப்படிப்பட்ட மாணவர்கள் தான் இந்த மிக மிக முக்கியமான பணியை செய்திருக்கிறார்கள் என்று சொன்னார்கள். நீங்கள் எதிர்காலத்தில் தமிழ்நாட்டினுடைய பல மாவட்டங்களில் அரசு அதிகாரியாக நீங்கள் பணியாற்ற இருக்கிறீர்கள். இந்தியாவினுடைய பல மாநிலங்களில் நீங்கள் பணியாற்ற தொடங்கலாம். உலகின் பல்வேறு நாடுகளுக்கு நீங்கள் செல்லலாம். ஆனால் அதற்கெல்லாம் அடித்தளமாக உங்கள் பணிகளுக்கு எதிர்காலத்தில் மிக முக்கிய பணியாக இந்த இயற்கையை பாதுகாக்கின்ற, இந்த பிளாஸ்டிக்கை மண்ணை விட்டு அகற்றுகின்ற அந்த அற்புதமான பணியை கல்லூரி முதல்வரோடு சேர்ந்து நீங்கள் அத்தனை பேரும் செய்திருப்பது இது சாதாரண ஒரு செயல் அல்ல. இதற்கு பின்னால் பல பேருடைய உழைப்பு, கடினமான பணிகள் இருக்கிறது. சாக்கடையில் கிடக்கிற பிளாஸ்டிக்கை கூட எடுத்துட்டு வந்து இந்த மண்ணையும் இந்த மக்களையும் இந்த மண்ணில் வாழ்கின்ற உயிரினங்களையும் பாதுகாப்பேன் என்ற அந்த தியாக உணர்வோடு நீங்கள் செய்திருக்கின்ற அந்த பணிகளுக்கு என் இதயம் சார்ந்த உங்களுக்கு பாராட்டுக்கள், வாழ்த்துக்களை நான் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். நாம் கின்னஸ் சாதனை மட்டும் படைக்கவில்லை. நீங்கள் இந்த 8 மாத காலத்தில் 79,738 கிலோ பிளாஸ்டிக் நீங்க அத்தனையும் சேகரிச்சிருக்கீங்க. இதனால் என்னென்ன நன்மைகள் தெரியுமா? பிளாஸ்டிக் நாம் பயன்படுத்துறது 10 அல்லது 15 நிமிஷம் தான், தூக்கி போட்டுரும். பிளாஸ்டிக்கை பயன்படுத்துறது மனிதர்கள் மட்டும்தான். இந்த மண்ணில் வாழ்கின்ற மற்ற எந்த உயிரினங்கள் யாரும் பயன்படுத்தவே கிடையாது. நவீன உலகில் வாழ்கின்ற நாம் இந்த பிளாஸ்டிக் பயன்படுத்துறதுனால 15 நிமிஷம் பயன்படுத்தி தூக்கி போட்டோம்னா அது அழிகிறதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1000 to 4500 ஆண்டுகள் ஆகும். அப்படி அழிகிறப்போ இது மைக்ரோ பிளாஸ்டிக்காக மாறும். அதை தான் நமது திருமதி வனிதா மோகன் அவர்கள் சொல்கிறப்போ, நம்ம குழந்தைகள் பிறக்கிறப்போ கூட அவங்க ரத்தத்தில் மைக்ரோ பிளாஸ்டிக் கலந்துருக்குங்கிற ஒரு வேதனையான நிகழ்வை சொன்னாங்க. அந்த அடிப்படையில் நீங்கள் கலெக்ட் பண்ணியிருக்க இந்த பிளாஸ்டிக் இப்படியெல்லாம் இந்த நீங்கள் இதை கலெக்ட் பண்ணாமல் இருந்தால் என்ன பாதிப்பு ஏற்பட்டிருக்குன்னு சொன்னாங்க. பிளாஸ்டிக் கீழே போடுறதுனால மனிதர்களுக்கு பாதிப்பு, இந்த மண் மலடாகும், நீர்நிலைகள் ஏரிகள் அத்தனையும் பாதிப்புள்ளாகும். எந்த தவறுமே செய்யாத இந்த மண்ணில் வாழ்கின்ற விலங்கினங்கள் அவற்றை உண்பதனால் செத்து மடிகின்றன. இந்த பிளாஸ்டிக் நீர்நிலைகளில் ஆறுகளில் கலப்பதனால் கடலில் கலக்கின்றன. கடலில் கலப்பதனால் கடல் வாழ் உயிரினங்கள், கடல் மீன்கள், கடல் பறவைகள், இப்படி ஒட்டுமொத்தமாக அவை அத்தனையும் அந்த பிளாஸ்டிக்கை உண்ணுவதால் இறக்கத் தொடங்குகின்றன. ஏன், அதே கடல் மீன் நாம் உண்ணுகின்ற பொழுது பிளாஸ்டிக் நம்ம உடம்புலையும் சேரும்.
அப்படி உடம்புல நாம் சேர்றப்ப அந்த மைக்ரோ பிளாஸ்டிக்னால பல கொடிய நோய்கள் வந்து உயிரிழக்கக்கூடிய நிலை ஏற்படும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி சூழலில் இந்த பிளாஸ்டிக்னால அதிக பாதிப்பு யாருக்குன்னா விலங்கினங்கள், உயிரினங்கள். இது மட்டுமல்ல, அடித்தட்டில் இருக்கின்ற விளிம்பினில் இருக்கின்ற மக்கள், ஏழை எளிய மக்கள் இதனால் பாதிக்கிறார்கள் என்பது நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். அந்த அடிப்படையில் தான் நீங்கள் இந்த 79,000 கிலோ பிளாஸ்டிக்கை கலெக்ட் பண்ணியிருக்கையில் இந்த மண் முழுவதும் நீங்கள் தூய்மைப்படுத்தியிருக்கிறீர்கள், இந்த மண்ணை பாதுகாத்திருக்கிறீர்கள். இயற்கை உங்களுக்கு நன்றியை செலுத்துகிறது. அது உங்களுக்கான எதிர்காலத்தில் நன்மையாக வந்து சேரும். இயற்கை யார் வேணுமானாலும், இயற்கை நான் வென்றுவிட்டேன் என்று யார் வேணும் சொல்லலாம். இயற்கையை அழிக்கலாம். இயற்கையை பாதிக்கு செய்கின்ற யார் எவர் இயற்கையை பாதிப்பு செய்தாலும் அவர்கள் அதற்கான தண்டனையை இயற்கையே வழங்கும். அப்படிப்பட்ட இந்த மிக சிறந்த பணியில் தான் நீங்கள் அத்தனை மாணவ செல்வங்களும் செய்திருக்கிறீர்கள் என்கின்ற நினைத்து பார்க்கின்ற பொழுது மிகுந்த மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது. நமது கல்லூரி நிர்வாகத்திற்கு கடந்த ஆண்டே மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் என்னுடைய துறையின் கீழ் தமிழ்நாட்டில் இருக்கின்ற 100 பேர் கிரீன் சாம்பியன் அவார்டு வழங்கப்படுகிறது. பசுமை முதன்மையாளர் விருது. இயற்கையை பாதுகாப்பதற்காக யார் சிறப்பாக பணியாற்றுகிறார்களோ அவர்களுக்கு இந்த கிரீன் சாம்பியன் அவார்டு 1 லட்சம் ரூபாய் அவர்களுக்கான பரிசு தொகையாக வழங்கி 100 பேருக்கு வழங்க நம்ம முதலமைச்சர் வழங்கியிருக்கிறார். ஓராண்டுக்கு முன்பாகவே நீங்கள் இந்த கல்லூரி நிர்வாகம் இயற்கையை பாதுகாக்கிறது, இயற்கைக்கு அத்தனையும் உடன் நிற்கிறது என்கின்ற அடிப்படையில் நமது மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் அந்த கிரீன் சாம்பியன் அவார்டு வழங்கி சிறப்பித்திருக்கிறார்கள், பெருமை சேர்த்திருக்கிறார்கள் என்பதை நான் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். நமது மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் பொறுப்பேற்றதற்கு பிறகு இயற்கை மனிதர்கள் அத்தனை பேரையும் தாண்டி இப்பொழுது இருக்கின்ற உலக வெப்பமயமாதலால், கார்பன் வெளியேற்றத்தால் நாம் சந்திக்கக்கூடிய பாதிப்புகளை எதிர்கொள்வதற்காக 3 திட்டங்களை நமது மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் செயல்படுத்தியிருக்கிறார். தமிழ்நாடு கிரீன் தமிழ்நாடு மிஷன், தமிழ்நாடு வெட்லேண்ட் மிஷன், தமிழ்நாடு கிளைமேட் சேஞ்ச் மிஷன் என்கின்ற 3 திட்டங்கள். இந்த பசுமை தமிழகம் திட்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் 21.7% இருக்கின்ற வனத்தினுடைய பரப்பை 33% உயர்த்துவதற்கு ஆண்டுக்கு 10 கோடி மரங்களை நடவு செய்கின்ற பணியை தமிழகம் முழுவதும் மேற்கொண்டிருக்கிறோம். நீங்களும் அதை தொடர்ந்து அந்த பணிகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என கேட்டுக்கொள்கிறேன். காலநிலை மாற்றத்திற்கான அதற்கான ஒரு இயக்கம் 1000 கோடி ரூபாயில், குறிப்பாக ஐபிசிசி ரிப்போர்ட் என்ன சொல்லுதுன்னா, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 1.3 டிகிரி செல்சியஸ் 1700 ஆண்டுகளில் வெப்பநிலை உயர்ந்திருக்கிறது. இதன் காரணமாக அடுத்து 1.5 டிகிரி செல்சியஸுக்குள்ளாக இந்த 30 ஆண்டுக்கு 2030க்குள்ளாக நான் கட்டுப்படுத்த வேண்டும். அப்படி கட்டுப்படுத்த தவறினோம் என்றால் நாம் பல பேரிடர்களை சந்திக்க இருக்கிறோம் என்கின்ற அடிப்படை நமது இந்த 1.5 டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலை உயராது இருப்பதற்கு நாம் செய்ய வேண்டிய பணிகள் 2030க்குள்ளாக நான் பயன்படுத்துகின்ற எரிபொருட்கள், மின்சாரம் போன்றவற்றை 43% நாம் அதனை ரெனவபிள் எனர்ஜிக்கு நாம் மாற வேண்டும், பசுமை பருப்பாக மாற்ற வேண்டும். அத்தனை இடங்களிலும் நாம் சோலார் எனர்ஜி பயன்படுத்த தொடங்க வேண்டும். இப்படி நாம் தமிழ்நாட்டில் மட்டுமல்ல, இந்தியாவில் மட்டுமல்ல, உலகத்தில் இருக்கின்ற அத்தனை நாடுகளும் அந்த பணிகளை மேற்கொண்டால்தான் அடுத்து வருகின்ற தலைமுறைக்கு மட்டுமல்ல, நாமே சந்திக்க இருக்கின்ற பல்வேறு பேரிடர்களுக்கு அதை தடுக்கக்கூடிய ஆற்றல் நமக்கு மட்டும்தான் இருக்கிறது. இயற்கையானது நாம் செய்கின்ற அத்தனை செயல்களுமே இயற்கைக்கு விரோதமானவை தான். இயற்கை தன்னைத்தானே சுழற்சி செய்து கொண்டு இயற்கை நமக்கு தேவையான அத்தனையும் தருகிறது. நான் நடைபயிற்சி செல்கின்ற நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா போகிற வருதில் ஒரு வயலில் நடவு செய்வதற்காக அதை உழவு செய்து அந்த நிலத்தை தயார்படுத்தினாங்க. 3வது நாள் போகிறப்போ அந்த நிலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நெல் விவசாயம் பண்ணாங்க. அப்படி தொடர்ந்து போகிறப்போ அந்த நெல் வளர தொடங்கிச்சு. எங்கே பார்த்தாலும் ஒரே பசுமையாக இருந்தது. சரி அப்படின்ட்டு போயிட்டே இருப்போம்.
இடையில ஒரு 4-5 நாள் சென்னைக்கு போயிட்டு ஊருக்கு போகலை. திடீர்னு அந்த நடைபயிற்சி போகிறப்போ அந்த வயலை பார்த்தேன். அந்த வயலில் பார்த்திங்கன்னா அத்தனையும் நெல்மணிகளும் அறுவடை செய்யப்பட்டு அந்த பூமியே காட்சி அளித்தது. வேதனையாக இருந்தது. ஆனால் இயற்கை நமக்கு தேவையான எல்லாவற்றையும் உணவு உட்பட அத்தனையும் தருகிறது. அந்தவித பிரதிபலும் பாராமல் தருகிறது. அது மட்டுமல்ல, நாம் வாழ்வதற்கு ஆக்சிஜனை தருகிறது. சராசரியாக ஒவ்வொரு மனிதனும் நாம் வாழ்கின்ற காலத்தில் கிட்டத்தட்ட 65-70 வயது சராசரியாக இருந்தாலும் நாம் ஒவ்வொருவரும் சுவாசிக்கின்ற ஆக்சிஜனுடைய மதிப்பு 53 கோடி ரூபாய் என்பதை நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன். அப்படிப்பட்ட இயற்கை நமக்கு அத்தனையும் தருகின்ற இயற்கைக்கு நிறைய பேர் கடந்து செல்கிறார்கள். நாங்கள் கடந்து செல்ல மனம் இல்லாமல் எதிரில் இருக்கின்ற மாணவ செல்வங்கள் 80,000 கிலோ பிளாஸ்டிக்கை இந்த இயற்கைக்கு நீங்கள் மிகப்பெரிய நன்றி கடனை ஆற்றியிருக்கிறீர்கள். அதற்காக நான் பாராட்டுக்களை, வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த மண்ணும் இந்த பூமியும் நீர்நிலைகளும் இந்த காற்றும் அத்தனையும் பாதுகாக்க வேண்டிய மிக உன்னத பணி நமக்கு இருக்கிறது. மனிதம் என்கின்ற நிலையை கடந்து மனிதநேயத்தோடு அருகில் இருக்கின்ற நம் சொந்தங்களை மட்டுமல்ல, நம் நண்பர்களை மட்டுமல்ல, நம் உறவுகளை மட்டுமல்ல, இந்த நிமிடத்திலிருந்து இந்த கல்லூரியுடைய வளாகத்திலிருந்து நாம் அனைவரும் இயற்கையை பாதுகாக்கின்ற மிக மிக முக்கியமான உன்னத பணியை மேற்கொண்டிருக்கிறீர்கள். நான் இந்த பணிகளெல்லாம் பார்த்துவிட்டு நீங்கள் கிண்ண சாதனை படைத்திருக்கின்ற உங்களுக்கு ஏதாவது வார்த்தைகள் சொல்லி உங்களை வாழ்த்தலாம் என்றால் விவரிக்குவதற்கு வார்த்தைகள் அல்ல. ஆகவே உங்கள் அனைவருக்கும், நமது கல்லூரி முதல்வர் உட்பட அத்தனை பேருக்கும் இயற்கையை பாதுகாக்க வந்த தூதுவர்கள் என்கின்ற சிறப்போடு உங்களை வாழ்த்தி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். ஐயா, தங்களின் உரை மாணவர்களின் சாதனை செயலை வாழ்த்துவதாகவும் அவர்களின் ஆளுமையை சிறப்பிப்பதாகவும் அமைந்திருந்தது. மண்ணின் மைந்தரான ஒவ்வொரு மாணவரும் நிலத்தையும் நீரையும் பாதுகாக்க வேண்டியதன் கடமை கொள்ள வேண்டுமென வலியுறுத்திய தங்கள் சிறப்புரைக்கு நன்றிகளையும் மகிழ்வையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். நன்றி ஐயா. Gratitude, the beautiful blossom that springs from the soul, turns ordinary events into memorable occasions. I'm delighted to invite our respected Secretary, Dr.T.Kannaian, to propose the vote of thanks. Good evening. The success story is the event is not just a testament to our collective efforts, but also a reminder about our responsibility to continue promoting sustainable practices in our daily lives. In this eventful day, it fills me with immense pride and gratitude to stand before you and extend a heartfelt vote of thanks on behalf of the entire PHG institutions. First and foremost, on behalf of our management, I would like to express my sincere gratitude to Honorable Minister for Environment and Climate Change, Thiru.Siva.V.Meyyanathan, for kindly consenting to be the chief guest of today's remarkable event. Thank you, sir. I express my profound gratitude to the ecological activist who is refining and redefining Coimbatore with her sustainable initiatives. Mrs.Vanitha Mohan, Managing Trustee of Siruthuli and Chairman of Pricol Limited, for accepting our invitation and gracing the occasion. Thank you, Madam. I take immense pleasure in expressing my sincere gratitude to our respected Managing Trustee, Sri L. Gopalakrishnan sir, for being forward-thinking administrator and a guiding light in our collective journey towards a greener
and more sustainable world. I express my sincere thanks to our principal, Dr.D.Brindha, whose efforts in preserving natural resources has made the campus a greener and more sustainable place to learn and work. I express my sincere thanks to all heads of the institutions, of various PhD institutions, and Dr. Bhuvaneswaran, Director, PhD Hospitals, and ex-MLA Karthik sir for coming and supporting us. I wholeheartedly thank Mr. Ganesh, Chief Sustainability Officer from Psgcas International Private Limited, and Mr. Swapnil Dunkar, adjudicator for Guinness World Records, special guests, friends from media and other invitees for their meaningful occasion. For this meaningful occasion, I cordially thank heads of the departments, vice principals, faculty members, friends, and media for their invaluable role in fostering a culture of environment consciousness within our academic community. I would like to express my thanks and appreciate all the students for all their sincere efforts in collecting plastic and being instrumental in making this mega event happen today. With active engagement in all spheres of nation building, I am sure that students from PhD institutions will be the champions of sustainability, inspiring a positive change towards a green world. Thank you all. Jai Hind. நன்றி ஐயா. நல்லார் ஒருவர் உளரேல் அவர் பொருட்டு எல்லாருக்கும் பெய்யும் மழை என்ற வள்ளுவத்தை வாய்மையாக்க காத்திருக்கும் சான்றோர் நிறைந்த அவையை வணங்கி விடைபெறுவோம். விழாவின் நிறைவாக நாட்டுப்பண் பாடுவோர் நம் கல்லூரியின் கர்நாடக இசைத்துறை மாணவிகள். जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे